కేవలం 5 ఏళ్లలో 25 సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేసి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ 100 ఫిల్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అన్న గట్టి సంకల్పంతో ఉన్న ఫౌండర్ అండ్ ఓనర్ ఆఫ్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ is with me on my channel Prema The Journalist. I have Vishwa Prasad garu. Hi sir. Hello andi. Very ambitious dream. కదా ఏంటి ఆ డ్రీమ్ ముందు నుంచి ఉండిందా లేకపోతే ఎప్పుడైతే 25 సినిమాలు మార్క్ టచ్ అయ్యారో అప్పుడు వచ్చిందా థాట్? అలా కదండి, బేసిక్గా సినిమాలు చూడడం అనేది ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచే. కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉండేది. మేబీ జాబ్ వచ్చినా కొంచెం తగ్గింది. అమెరికాకి వెళ్ళాక పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. నేను 97లో వెళ్ళినాను. ఓకే. 97 to 2001 వరకు మాకు సినిమాలు వచ్చేవి కాదు, ఎప్పుడో ఇయర్కి ఒకటి వచ్చేది. 2001 నుంచి 3 వీక్స్ తర్వాతనో 2 వీక్స్ తర్వాత వచ్చేది. అంటే క్యాజెట్స్ ఇమీడియట్ రావడము, సినిమాలు రావడం. 2003-4కి కొంచెం రెగ్యులర్. అంటే నేను సియాటల్, మీరు వచ్చినారు కదా అక్కడ అప్పట్లో సియాటల్ అంత పాపులర్ లొకేషన్ కాదండి, అంటే ఇండియాకు. అమెరికాలో పెద్దదే. ఇండియన్స్ ఎవరు వచ్చినా సియాటల్ ఎక్కడ అన్నది తెలియదు. అక్కడ థియేటర్స్ కూడా తక్కువే కదా అప్పట్లో. ఏముండే అంటే ఇది ఇండియన్ మూవీస్ రిలీజ్ చేసే థియేటర్స్ లేవు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏదో ఒకటి థియేటర్ ఒకటి ఉండేది. తర్వాత కొంచెం అప్గ్రేడెడ్ థియేటర్ ఉంది. అప్పుడు రిలీజ్ చేయడానికి నేను పర్చేస్ చేసేవాడిని. అంటే మాకు సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వని. ఓకే. చిరంజీవి గారి సినిమా అంటే నేను బయటికి వేరే ఊరికి వెళ్ళి చూసేవాడిని. సో దానికన్నా మనమే తెచ్చుకోవడం బెటర్ కదా అని 2005 నుంచి 2010 వరకు నేను సినిమాలు కొనేవాడిని. ఓన్లీ సియాటల్కి కొని అక్కడ లోకల్గా ఒక స్టోర్ ఉంటుంది, వాడికి ఇచ్చేసేవాడిని. మోస్ట్లీ ప్రతి సినిమాలో లాసెస్ ఉండేది, కానీ సినిమాలు అలా చూడడం అలవాటు అయింది. 2011-12 టైంలో నేను కొంచెం ఈ పాడుతా తీయగా యూఎస్లో ఆర్గనైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినాను. అంటే ఒక 3 years కంటిన్యూస్గా రన్ చేస్తాను. అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఏమంటే సియాటల్కు మన అంటే ఎవరైనా సెలబ్రిటీస్ వచ్చినా, సింగర్స్ వచ్చినా, ఈవెంట్స్ సియాటల్లో చేసే అలా స్టార్ట్ అయింది నాకు. అంటే కనెక్షన్ టు ద ఇండస్ట్రీ. అప్పుడు సడన్గా ఒక క్యూరియాసిటీ, మనం ఎందుకు చేయకూడదు అని. దెన్ ఐ రియలైజ్ దర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ బ్యారియర్ టు క్రాస్. అండ్ 2016 వరకు ఐ ట్రైడ్ థింకింగ్ బట్ నెవర్ అటెంప్టెడ్ అనమాట. 16 నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ సీరియస్లీ లుకింగ్ అట్, అంటే ఎందుకు చేయలేము అని. దెన్ ఐ ఫిగర్డ్ అవుట్ 1 మూవీ చేస్తే అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎంటర్, క్రాస్ ద బ్యారియర్. అంటే మనం చేయొచ్చు కానీ సినిమా కంప్లీట్ చేయలేకపోవచ్చు, డబ్బులు పోవచ్చు. దెన్ అప్పుడు ఐ కేమ్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ మూవీస్ అట్ ఎ టైమ్. అంటే టు స్టే రిలవెంట్ ఆర్ డూ ఎ వెరీ బిగ్ మూవీ. వెరీ బిగ్ మూవీ అంటే 4-5 years ఆఫ్ వెయిటింగ్ టైం. వెయిట్ చేద్దామా, వీ షుడ్ డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అన్న దానిలో స్టార్ట్ అయింది. దట్స్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ కమింగ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ అట్ ఎ టైమ్. అంటే మల్టిపుల్ ఫిలిమ్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే దట్ ఈస్ క్వైట్ అ రిస్కీ అఫేర్ కదండి. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. అంటే ఒక సినిమా 5 ఏళ్ళు వెయిట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఎంత రిస్కీయో, ఇది కూడా రిస్కీ యాక్చువల్లీ. కానీ ఒక సినిమా పెద్ద తీస్తే రిస్క్ లేదు, బట్ పెద్ద సినిమాకు యూఆర్ ఇన్ వెయిటింగ్ లిస్ట్. సో అంటే యూ హ్యావ్ టు గో వర్క్ విత్ అన్ యాక్టర్, యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఇన్ ద అవైలబిలిటీ. ఏ యాక్టర్ అయినా దే బుక్ ఫర్ నెక్స్ట్ 2-3 years ఆర్ లాంగర్. అలా ఒక 3-4 years కంటిన్యూస్గా ఎఫర్ట్ పెడితే యూ మే గెట్ ఎ బ్రేక్. లేదు అంటే స్మాల్ అండ్ మీడియం తీస్తే దే ఇస్ ఎ రిస్క్. అంటే ఇక్కడ మీకు కమర్షియల్లీ వైబుల్ యాక్టర్ రిస్క్ టేకింగ్ ఆపర్చునిటీ అన్నది ఉంటుంది. అంటే డే 1 బిజినెస్ నుంచి సినిమా కంటెంట్ మీద ఎండ్ రిజల్ట్ ఎలాగో ఉంటుంది. రిస్క్ ఈజ్ లో ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ దే ఇస్ ఎ సెట్ మార్కెట్ ఫర్ ద యాక్టర్ అని ఉంటుంది. సెట్ మార్కెట్ ఉన్న యాక్టర్ మనకు దొరకరు, ఆర్ మనం షుడ్ బి వెరీ వెల్ నోన్ టు గెట్ దెమ్. హౌ డూ యూ గెట్ అన్న దాని మీద నేను ఐ థాట్ ఇఫ్ యూ డూ మల్టిపుల్ అట్ ఎ టైమ్ యూ విల్ బి నోన్ క్విక్లీ. ఓకే, గాట్ ఇట్. దెన్ హౌ డూ యూ స్ప్రెడ్ ద రిస్క్ అనేది నేను చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్గానే ఎంటర్ అయినాను. First year I mounted around 6 movies. At a time we got into 6 movies. Within 4-5 months of entering, we are doing 6 movies. Kannadalo 2, Telugulo 4 sign chesam. Okay. 2017 by 17 March ki started our first movie. Kannadalo 2 at a time. Telugulo 17 July August ki start chesam. But 18 January I have 6 movies running at a time. Oh my god. 18లో 4 రిలీజ్ చేసాము, ఫాలో ఆన్లో 19. కమర్షియల్ వయబిలిటీ ఎట్లుండింది అంటే ఫర్ ద 6 films దట్ యు మౌంటెడ్ ఎట్ ఎ టైమ్, వాట్ వాస్ ద సక్సెస్ రేట్? అండ్ నాకు సక్సెస్ అంటే నా మీనింగ్ నాట్ అబౌట్ ద సినిమా హిట్ టు ఫట్టు గురించి కాదు, వాట్ యు పుట్ దట్ యు గాట్ అన్న. ఫస్ట్ 6 movies ఆర్ బ్రేక్ ఈవెన్. ఆల్ ద ఫస్ట్ 6? ఆల్ ద 6 ఆర్. సో యు డిడ్ంట్ లూజ్ ఎనీథింగ్. బిట్వీన్ 6 I made little money. One is a mega blockbuster. Goodachari is a huge blockbuster.
మై ఫస్ట్ రిలీజ్ ఈజ్ ఎమ్మెల్యే విచ్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ అంటే ఆ రోజుకు దట్స్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ గ్రాస్ మూవీ ఫర్ కళ్యాణ్ రామ్ గారు. సో వీ మేడ్ ఎ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ మూవీ విత్ వెరీ అంటే ఫస్ట్ మూవీ ఆఫ్ దట్ సైజ్ అండ్ సక్సెస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ అచీవ్మెంట్. తర్వాత ఒక రెండు ఇట్ వెంట్ అంటే అనుకున్న ప్రైజ్కి ముందే శాటిలైట్ క్లోజ్ చేయకపోవడం వల్ల ఓకే ఒకటి లాస్ వచ్చింది, ఒకటి ఇట్ వాజ్ అ ట్రయల్. వర్క్ అవుతుందో లేదో తెలియదు. సినిమాకి మంచి నేమ్ వచ్చింది కానీ డబ్బులు రాలేదు. ఏంటి అసలు 2 సినిమాలు అంటే పేర్లు ఓకే అంటే మీరు తీసిన ఆరే కదా లిస్ట్ చూసే లిస్ట్ చూసి ఎట్లా తెలిసిపోతుంది. బట్ దేనికి కూడా ఇది బ్యాడ్ మూవీ అని రాలేదు. ఓకే గాట్ ఇట్. ఇట్స్ అ గుడ్ అటెంప్ట్ బట్ ఫైనాన్షియలీ బికాస్ we didn't sell the satellite it didn't recover fully but definitely the others covered. Kannada movies give me good return. అధ్యక్ష అండ్ అమెరికా అని ఒక సినిమా చేసిన దానిలో ఐ లాస్ట్ అబౌట్ 4-5 crores. ఓకే సో ఓవరాల్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఇట్స్ విత్ ద స్మాల్ లాస్ వీ రికవర్డ్ అంటే వీ సస్టైన్. తర్వాత వీ మౌంటెడ్ సమ్ వెరీ గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓ బేబీ వీ మేడ్ వెరీ అంటే సబ్స్టాన్షియల్ మనీ. వెంకీ మామ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ సక్సెస్. నిశ్శబ్దం అని వీ ట్రైడ్ టు డూ క్రాస్ కొలాబరేషన్. ఓటీటీకి రావాల్సి వచ్చింది. అంతేనా? ఇట్ వాస్ నాట్ ఓటీటీ మూవీ. ఓకే ఇట్స్ మేడ్ ఫర్ థియేటర్ రిలీజ్. ఇన్ఫాక్ట్ April 2nd, 2020 రిలీజ్ డేట్ కూడా ఉండింది. వి డిడ్ అ ప్రమోషన్ అనుష్క గారు. కోవిడ్ వల్ల ఐ థింక్ కోవిడ్ March 20కి వచ్చింది. దెన్ వీ హ్యాడ్ టు పుష్ అండ్ దెన్ వీ డిడ్ ఓటీటీ. సో బట్ ఈ ప్రాసెస్లో వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ 5-10 మూవీస్ అట్ ఎ టైమ్ ప్రొడక్షన్, 10-15 మూవీస్ ఇన్ ద పైప్ లైన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ టు మౌంట్. సో అంటే వి డిడ్ంట్ ప్లాన్ 100 ఫాస్ట్ అనుకోలేదు. ఆ పాత్రలో ఉన్నాం కదా అని ఐ మేడ్ దట్ స్టేట్మెంట్ అంతే. ఓకే ఈ మోడస్ ఆపరండి ఏదో బాగుందండి. మీరు అంటే చాలామంది ఒక సినిమా ఎట్ ఎ టైం వెళ్తుంటారు, వై అన్నెసరీ రిస్క్ అని. బట్ మీరు ఎట్ ఎ టైమ్ యువర్ మౌంటింగ్ అంటే ఎయిదర్ యూ షుడ్ బి సూపర్ డూపర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ వాట్ యువర్ డూయింగ్ ఆర్ యువర్ ఓకే ఇన్ టేకింగ్ రిస్క్స్. అంటే ఇట్స్ ఫైన్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ లూజ్ సంథింగ్ ఇట్స్ ఓకే అన్న ఒక మెంటాలిటీ అన్న ఉండాలి మీలో. నేను ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ ఎంటర్ప్రైజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇన్ ఎంటర్ప్రైజ్ యూ ఆర్ నాట్ లుకింగ్ అట్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్, యూ లుక్ అట్ ఎ వాల్యూ. సో వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ అండ్ వాట్ ఐ నెక్స్ట్ 10 yearsలో where do you want to be అని, అండ్ వాట్ కెన్ యూ సస్టైన్. అంటే ఇది ఈజ్ మోస్ట్ క్రిటికల్, వాట్ యూ కెన్ సస్టైన్ అన్నది. ఇఫ్ యూ కెన్ సస్టైన్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ వాల్యూ యూ ఆర్ ఇన్ ద గేమ్. హౌ యూ కెన్ సస్టైన్ అన్నది వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ పవర్ అన్నది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ అన్నది యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అంటే వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇట్, వాట్ ఆర్ ద ఫాలోఅవుట్స్, హౌ డూ యూ ఫిక్స్ దెమ్, అండ్ ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ యువర్ ఫాలోఅవుట్స్ అన్నది కంటిన్యూస్గా రివ్యూ చేస్తూ ఫిక్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడము. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డన్ రీజనబుల్లీ వెల్ అనుకుంటున్నా. అది వీ హ్యావ్ క్వైట్ ఎ ఫ్యూ ఫాలోఅవుట్స్ అండ్ వీఆర్ ఫిక్సింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. ఎనీ బిగ్ బ్యానర్, ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్, ఒక ప్రొడ్యూసర్, వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టడంతో పాటు ఫినాన్స్ కూడా తెచ్చుకొని దే విల్ యాడ్ టు ద ఎంటైర్ థింగ్ అండ్ దే విల్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్. అంటే కొంచెం క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ తీసుకుంటారు యూజువల్గా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ స్టైల్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫిల్మ్స్? There's nothing called a calculated risk in the industry, at least I've seen. Okay. If you do with a big actor, there's no risk. There's a set market, you raise money and it covers. Okay. But you can only do few movies with us. And there's only few actors that is guaranteed to have money. And remaining actors will have a intent to do bigger than, larger than the market అన్నది always ఉంటుంది. How you play the game అన్నది ఒక మూవీ చేస్తున్నప్పుడు you can be more focused. బట్ ఓవరాల్గా ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద అంటే సప్లై చైన్ అన్న వాడు వాడతారు. అంటే బేసిక్గా డిమాండ్ ఏమి, సప్లై ఏమి, ఈచ్ సప్లైలో వాట్ యూ కెన్ ఆప్టిమైజ్. మన ఇండస్ట్రీ సప్లై చైన్ ఈజ్ వెరీ 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 రన్స్ అట్ వెరీ లో ఎఫిషియన్సీ. ఎనీథింగ్ యూ టచ్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ సో మచ్ అనమాట. బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్ పీపుల్ డూ ఇట్ అంతే. సింపుల్ ఒక సెట్ వేయాలనుకోండి, నేను జనరల్గా చాలామందికి ఐ ట్రై టెలింగ్ బట్ పీపుల్ look at me at very odd, but now I've solved in many of them. మీకు ఒక సర్ఫేస్ ఏరియా అంటారు. If you're building a temporary surface area, it should not cost you more than 400-500 rupees. Because it's temporary. But మన దానిలో 100కి చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, 1000 చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. When you put 1000, you're throwing money out. And it's going somewhere. And you go to every component used. Sometimes it's meant for luxury. And I can go in a Innova, I can go in a
Rolls Royce, or I can go in a Range Rover. It's the question of affordability versus luxury అన్నది. సో ది మెజర్మెంట్ ఉండదు ఎక్కడ ఏం చేయాలన్నది. సో మీకు ఆ నాలెడ్జ్ బేస్ ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. ఓకే ఓకే. సో ఒక 30-40% ఆఫ్ ద కాస్ట్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఇలా మల్టిపుల్ మూవీస్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ దట్ నాలెడ్జ్ బేస్. ఓకే ఓకే. అండ్ దానికి కావాల్సిన క్రూన్ అంతా మనం ఆన్ గోయింగ్ చేయగలిగితే, సో జస్ట్ బై డూయింగ్ మల్టిపుల్ మూవీస్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ బై 40-50% వెరీ ఈజీలీ అనమాట. ఓకే. ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ అవుట్సోర్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాల్యూ అవుట్సోర్సింగ్ అని ఉంటుంది, లేదంటే ఈజీ అవుట్సోర్సింగ్ అని ఉంటుంది. నేను ఒక పర్సన్కి అవుట్సోర్స్ చేస్తాను, ఈ కీప్స్ అ 50% మార్జిన్, 40% మార్జిన్, విచ్ ఈస్ ఓకే. బట్ ఇఫ్ యూ అవుట్సోర్స్ టు 10 more layers, every layer will add a 40%, then it's a bad model. Interesting. And you don't want to get into detail because you want to stay doing something important, but you cannot have 10 layers of overhead, you can have 1 layer. On top of it, నేను చాలా కాంట్రవర్సీస్లో కూడా వెళ్ళాను, కరప్షన్ అని మాట్లాడి. ఫస్ట్ టైం సమ్మన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ కరప్షన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అని అనుకున్నాను. అంటే ఉండుండొచ్చు, చాలామంది లోపాయకారంగా మాట్లాడుండొచ్చు, కొంతమంది వాళ్ళ గ్రూప్స్లో డిస్కస్ చేస్తుండొచ్చు, బట్ యువర్ సమ్వన్ హూ కాల్డ్ అ స్పేడ్. It's more than spade. Corruption is a fee for convenience. But as long as it's for convenience, you're okay. But it cannot be a ransom. It became ransom in my situation in some areas. So then I'm okay for fee for convenience, not ransom. Can you explain that? What does that mean? Free for convenience, ransom. I want to get something done quickly. I pay a premium. And మీకు ఇందాక చెప్పినా కదా, ఐ అవుట్సోర్స్, ఐ డోంట్ కేర్ హౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ స్పెంట్ అంటే ఓకే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 10 layers విచ్ మేక్స్ మీ నాట్ అఫోర్డబుల్, బట్ ఐ కెనాట్ అచీవ్ వాట్ ఐ వాంట్ అన్నప్పుడు ఐఎమ్ ఫోర్స్డ్ టు డూ. Then you are forced to do, it is a exploitation or ransom, and it was hurting my quality దగ్గర వచ్చినాక then we should put your foot down. So మీరు whenever you are producing films like this, మీ major focus or a non-negotiable thing will be only on manpower, quality, crew. Production విషయంలో మాత్రం you are very calculative. Practice I am trying to push is the end beneficiary should get the money. That's fine. బట్ వెన్ యూఆర్ పుట్టింగ్ అప్ ద కాస్ట్, అంటే మీరు కాస్ట్ మౌంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ ఓకే టు పే టు ద మ్యాన్ పవర్, టు ద క్యాస్ట్, టు ద క్రూ, టు ద డైరెక్టర్స్, యాక్టర్స్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఓకే పుట్టింగ్ అప్ మోర్ దెన్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ అన్నది ఏమన్నా ఉందా? లైక్ యూ సెట్ సెట్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే క్యారవాన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే నేను అయితే పుట్ యాజ్ మెనీ క్యారవాన్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఏరియా కెన్ అఫోర్డ్ టు కీప్ ద క్యారవాన్స్. వి నెవర్ సే కట్ ద క్యారవాన్. ఓకే. But I am not okay to rent a caravan at X price when the market is 70% of the X. I pay 70% because I am a volume consumer. I want to take what a vendor is giving me. It should reach the vendor and he should give me a quality caravan. Okay. Then I am not saying reduce caravans. Reduce caravans is a very wrong step. Okay. Because we cannot give a comfort to the artist on the set. Yeah, I rather say go and put some wet wipes and చెప్తాను, even if it costs you more. Yeah, got it. So we don't want to minimize luxury, but you optimize it correctly by talking to the vendor and do a bulk deal. దాని బదులు క్యారవాన్స్ కొనేయచ్చు కదా. I don't want to be in that business. To understand caravans, I may buy 2 to understand what it takes. Okay. But I want my vendor to keep a 20-30% margin and send me the vehicles. But if I'm taking it for 200 days, it's as good as I'm leasing for the entire year. Yeah. So let him take 20% more than what it costs, and the overhead be on him. A baseline చేయడానికి నేను కొనొచ్చు, but I don't want to manage caravans. Okay, all right. Yeah, we believe in live, let live. You cannot take everything. నైస్. అయితే విశ్వప్రసాద్ గారు, ఇప్పుడు ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ సినిమా రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు ప్రొడ్యూసర్స్, అండ్ అది హిట్ అవుతే ఎక్సైట్మెంట్, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, ఫ్లాప్ అయితే నీరుగారిపోతారు. బట్ మీరు ఎట్ ఎ టైం ఒక 6, 7, 8 ప్రాజెక్ట్స్ మౌంట్ చేస్తే అన్నీ ఒక్కసారి ఒకే సంవత్సరం 2-3 రిలీజ్ అవ్వచ్చు, ఒకేసారి బ్యాక్ టు బ్యాక్ రిలీజ్ అవ్వచ్చు. అలా మీ విషయంలో జరిగింది కూడా. సో ఇలా జరిగినప్పుడు కొన్ని హిట్ అయ్యి, కొన్ని యావరేజ్ టాక్ వచ్చి, కొన్ని ఫ్లాప్ అయినప్పుడు, అంటే విత్ డి డోంట్ డూ వెల్,
ఎట్లా ఉంటుంది మెంటల్ స్టేటస్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇంతకుముందు ఐ సీ ద మూవీ ఓన్లీ అట్ ద ఎండ్ బికాస్ ఐ ఓన్లీ ఎంజాయ్ ద మూవీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. ఓకే. సో ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ వాచింగ్ ఎనీ మార్కెట్ మూవీ. సో అంతే. ఐ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్ ప్లాన్, ఐఎమ్ మీటింగ్ ద ప్లాన్ ఆర్ నాట్ అన్నది ఒక మెజర్. మూవీ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఓకే. మై ప్లాన్ అడ్రసెస్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఎ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే. సో యూ డోంట్ గెట్ ఎమోషనల్లీ అటాచ్డ్ టు ద ప్రాజెక్ట్. I don't get emotionally down. ఓకే. యూ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ దట్ యువర్ మనీ ఈజ్ గాన్. ఆ బాధ ఉండదా మీకు? అయ్యో డబ్బులు పోయాయి. I will look at the learnings and how I can avoid it future. ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, నైస్. మీరు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ యూ? బికాస్ మనం ఇప్పటివరకు ఇండియన్ సినిమా మనం చూసుకుంటే కొన్ని ఏళ్ళుగా చూస్తున్నాము, ప్రొడ్యూసర్స్ ప్లే అ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. అంటే దే ఇన్వాల్వ్ దెమ్సెల్ఫ్ రైటింగ్ స్టేజ్ దగ్గర నుంచి కూడా. ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పటి నుంచి అది ఎలా ఉంది, డైరెక్టర్తో లాట్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్స్, మీటింగ్స్, దెన్ యాక్టర్తో కాన్వర్జేషన్స్, ఇంటరాక్షన్స్, సీ టు ఇట్ దట్ ఇట్ క్రియేటివ్ ప్రోడక్ట్ కమ్స్ అవుట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది వెన్ యూ ప్రొడ్యూస్ అ ఫిల్మ్? యూ ఆర్ జస్ట్ అ పర్సన్ హూ గివ్స్ మనీ ఆర్ యూ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్? నేను వచ్చి యాక్టివ్గా వచ్చి 6-7 years అవుతుంది, బట్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్ 9 months అవుతుంది ఆర్ 10 months. అంటే ఇంటూ గెట్ ఇన్ టు ఎవ్రీ డీటెయిల్. అంతకుముందు ఐ స్టే అట్ ఎ పెరిఫెరల్ లెవెల్. అంటే స్టిల్ ఐ గెట్ ఇన్వాల్వ్ బట్ నాట్ టు ద, మీకు ఇందాక చెప్పాక క్యారవాన్ వెండర్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలన్నది. అంటే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీలో వచ్చాను కదా. బట్ వాట్ ఈస్ ద మూవీ, వాట్ ఈస్ ద బడ్జెట్, వాట్ ఈస్ ద యూనిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద మూవీ, వాట్ మేక్స్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్ అన్నది ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్లో ఉన్నాను నేను. అప్పుడు అంతలోనే ఉన్నాను. బట్ అది ఎందుకు అవ్వట్లేదు అన్న దానికి డీటెయిల్స్కి తెలియదు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది అని. అలాంటి ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ కనిపించినప్పుడు ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద రూట్ అండ్ ఫిక్సింగ్ త్రూ టీమ్. అగైన్ నేను చేయలేనండి, త్రూ అ టీమ్ నాకు ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్వేస్ ఉంటుంది. అంటే ఇది సినిమా ఎలా వర్క్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ అంటే ఇది. బట్ నాకు నేను విన్నదానికి ఎండ్ ప్రోడక్ట్ రావడానికి సేమ్ ఉందా లేదా అన్న ప్రాసెస్ని ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఇంతకుముందైనా తెలుసు ఇది, బట్ మీరు చెప్పిన ఇన్వాల్వ్మెంట్ నేనే చేస్తున్నాను అనుకోండి, నేను ఒకటే చేయగలను సినిమా. ఐ బిలీవ్ ఇన్ బిల్డింగ్ ఏ ఎంటర్ప్రైజ్, అది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. ఫిల్మ్స్ ఆర్ సచ్, స్క్రీన్ మీద చూసేటప్పటికి అది మేక్ బిలీవ్లో ఉంటుంది. బట్ కొన్నేళ్ళగా నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఈవెన్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో మేక్ బిలీవ్ అని. అంటే పీపుల్ ఆర్ రియలీ నాట్ దట్ ఫేర్, దే ఆర్ నాట్ దట్ ఆన్ ద ఫేస్. మాట్లాడే గుణం ఉండదు, వాళ్ళు కొంచెం భయపడతారు, షైగా ఫీల్ అవుతారు, చెప్పడానికి మొహమాట పడతారు, ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇండస్ట్రీలో అని అంటారు. అలాంటప్పుడు మీకు వాస్తవాలు మీ చెవులో ఎట్లా పడతాయి? మీకు వై వుడ్ దే టెల్ ద ట్రూత్, వై వుడ్ దే సే దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్? ప్రతి ప్రొఫెషన్కి ఒక బ్యారియర్ ఉంటుందండి. దర్ ఆర్ సమ్ వెరీ ఈజీ టు క్రాస్, సమ్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ. ఆ బ్యారియర్ ఎంత ఎక్కువ అయితే ద సక్సెస్ రేట్ ఈస్ సో లో అండ్ పీపుల్ గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ exploitation and they don't feel bad to exploit because they went through that experience. చాలా ప్రతి ఇండస్ట్రీకి ఉంటుంది, నా ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అనే కాదు. సో ఈజీ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు కాల్ సెంటర్ అంటే అప్లై చేసిన ఎవరికన్నా ఒకప్పుడు జాబ్ ఇచ్చేవాళ్ళు, బికాజ్ ఇట్స్ ఏ ఈజీ థింగ్ టు ఎంటర్. సో అక్కడ డూ పీపుల్ గెట్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ అంటే వెరీ లెస్, బికాజ్ యూ డోంట్ పే ఫర్ గెటింగ్ ఎ జాబ్. కొన్ని జాబ్స్ కష్టం అవుతే you will suddenly see this people try to pay to buy a job, and when you do that there will be lot of cheating also. It's not right. Like you pay and you get it another. So ekkadaithe the barrier tight avutundo there will be some amount of exploitation, but that is only some part of it. The rest will system will run on its own. Okay. So మీరు ఆ బ్యాడ్ సైడ్ చూస్తే you will see a bad experience. There's a lot of good part విచ్ పీపుల్ మే నాట్ హైలైట్. సో అలా ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఒక పర్సంటేజ్ ఉంటుంది, బట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ స్టిల్ వర్కింగ్ విచ్ ఈస్ ద గుడ్ పార్ట్, బట్ పీపుల్ మే నాట్ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ దట్ అనమాట. ఓకే. ఓకే. మీరు వెన్ డిడ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్, అంటే దట్ హార్డ్ ట్రూత్, ఓ దేర్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ గోయింగ్ అరౌండ్ అని మీకు ఎప్పుడు అర్థమైందంటే? యూ కేమ్ ఇన్ 2018, సో వెన్ డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ రియలైజ్? I found some shortcomings and I'm fixing them. You fixing it, yeah. But when was that? When did that happen? ఇప్పుడేనా ట్వీట్ పెట్టినప్పుడేనా లేకపోతే ముందు? I know many things can have the situation ani, but are they out of control or in control అనేది. When I realize it's out of control, I
I took some hard steps because I have to leave some other work and focus on this. ఓకే. సో అది మేబీ ఒక 7-8 months బ్యాక్ I was getting little deep. Automatically, somebody who is not involved suddenly comes, yeah, there will be a pushback. యా. ఆ pushbackని should know how to handle. Think I handled reasonably okay అనుకున్నా. అంటే people who know closely work with me, I may look like super aggressive. I manage my aggression. అంతే. So I don't take it emotionally. ఓకే. ఓకే. సో యూ డోంట్ గెట్ హర్ట్ ఆర్ యూ డోంట్ ఈవెన్ గెట్ యాంగ్రీ? I said I do my managed aggression. You manage. You'll see me You don't show screaming. it. No, You do a lot of show. people know. Okay. Most toughest tone. Yeah. And people do experience that. Oh. Sometimes I'm super soft. So I manage where I want to be. Okay. You don't look aggressive though. I'm super aggressive. ఓకే. విశ్వ గారు, ఇప్పుడు ఒక సినిమా రిలీజ్ అవ్వగానే అదే రోజు ఇది సూపర్ డూపర్ హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ అనేసి ఇది 300 కోట్లు 400 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది, ఫస్ట్ డేనే పోస్టర్ వేసేస్తారు. ఇస్ ఇట్ రియలీ ట్రూ? యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ యూ షుడ్ ఆన్సర్ దిస్. It will have some relationship. ఓకే. You cannot make a 1 crore movie as 100 crore. 90 చేసింది 100 చేయొచ్చు. యా. Because there's no real way to measure number, right? So you're giving a guesstimate because there's some 100 layers of calculation before you derive. So accuracy is not possible. Even 100 crores చేసింది 100 crores అన్నా కూడా what is the there's no method to calculate. ఓకే. So there will be a 10-20% here or there variance. So. బట్ జనాలకి నచ్చని సినిమా కూడా ఈ సినిమా హిట్ అయింది అని చెప్తుంటారు కదా, ఇది అంటే జనాలు అనేది వెరీ బ్రాడ్ కదండి. అంటే మనకి తెలిసిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఓవర్హాల్ ఇప్పుడు బలగం సినిమా ఉంది, ఆ సినిమా హిట్ అని అంటారు, ఇట్స్ అ టాక్. అలాగే సీతారాము, వాట్ ఎవర్ మేజర్, గూఢాచారి. నేను అనేది నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ 100 crore movies. అంటే మీరు చెప్పిన నచ్చిన సినిమాలన్నీ 100 crore కాదు కదా. సో అవి సినిమాలు అంటారు మీరు, అవే సినిమాలు. సినిమా ఏవైతే ప్రొక్లెయిమ్ చేసుకుంటే 100 crore 200 crore 300 crore. నేను చెప్పింది మంచి సినిమా కాదన్న దానికి there's no clear measurement. మీరు చెప్పినవి ఏమంటే they have done beyond an expectation. ఓకే. People had no expectation, suddenly it did beyond the expectation. ఓకే. కొన్ని you have a high expectation, it may do below that అనమాట. Yeah. సో మంచిది బ్యాడ్ అన్నది ఇట్స్ ఆల్ సబ్జెక్టివ్. అంటే రైట్. సో అలా మీ 25 సినిమాల జర్నీలో మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో వాట్ వర్ దోస్ 1 or 2 ఫిల్మ్స్ విచ్ యూ ఫెల్ట్ దే విల్ డూ వెల్ బట్ దే డిడ్ంట్? మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని అంటే అవ్వలేని సినిమాలు. గూఢాచారి అన్న సినిమా వెన్ ఐ టుక్ ఇట్ కాంట్రవర్సీ కాకుండా చెప్తున్నాను. చెప్పండి. ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఎ లిటిల్ డిఫికల్ట్ స్టేట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. నేను తీసుకున్నప్పుడు ఇట్స్ హై రిస్క్ ప్రాజెక్ట్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ కంప్లీటింగ్ ద ఫిల్మ్ బట్ యూ నీడ్ టు డీల్ విత్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. I was very confident just by seeing few rushes and from Sheesh the level of his involvement and అంతకుముందు చూసిన క్షణం బేస్ చేసుకున్న ఆ స్టోరీ లైన్ జస్ట్ few minutes అంతే, less than 10-15 minutes I've seen the rushes and I made a decision that I'm in to take over. It ran beyond anybody's imagination. Yeah. Oh baby, we are not too involved in mounting. Oh, Mount Adan Bhagakla, we ran a production and that is also beyond expectation. And ఈ అధ్యక్ష అమెరికా అని ఉంది, ఇట్స్ ఎ సూపర్ హిట్ మూవీ ఇన్ మలయాళం అండ్ వి డిడ్ విత్ ద రైట్ యాక్టర్స్ వితౌట్ పుటింగ్ ఎనీ కన్స్టెంట్స్ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్. ఒక ఎక్స్ అనుకుంటే 3x పెట్టి చేసాము, బట్ ఇట్ డిడ్ వెరీ వెల్ ఇన్ సాటిలైట్ బట్ నాట్ ఇన్ థియేటర్స్. డెఫినెట్గా యూ ఫీల్ వై అంటే then when we looked at it we understood showing a drunken woman into a Kannada industry. You're not metros of Karnataka anyway, don't you see lot of Kannada, but rural don't appreciate it. These are some learnings and upset and avadam kadu. Then when we looked back, the way we did production was terrible. Instead of doing it in shorter span, అంటే దానిలో ఇట్ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ లూజ్ మేనేజ్మెంట్. సో అలాంటివి ఇట్స్ ఎ లర్నింగ్స్. రెండవది నిశ్శబ్దం వాజ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ అస్ అనమాట. ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద యూఎస్పీ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ ఈస్ మిక్సింగ్ ద హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ టెక్నీషియన్స్ విత్ ఇండియన్ యాక్టర్స్ అండ్ క్రియేట్ ఎ
demand for that space అనమాట. అంటే if I make it very successful movie with few Telugu actors bringing A-list American actors, lot of mainstream actors may want to come and do అన్న దీని మీద we built it. ఆ సినిమా మీరు చూసే విజువల్గా ఇట్ ఈస్ వెరీ గ్రాండియర్, ఇట్ హాస్ ఎ గుడ్ థ్రిల్లర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, బట్ we lost doing few things not correctly. Like what? I don't want to get too much of controversy, but how to elevate a protagonist is not done to the extent what is required. Okay. Yeah, there's lots of people who are upset because we didn't carry over that the capabilities and image of the past into this movie. You mean Anushka's character? And see, that's a significant opportunity we lost. It's very difficult to get that combination. True. And doing completely 100% in US and bringing నాకు తెలిసి తెలుగులో ఎవరు ఏ లిస్ట్ యాక్టర్ ఆఫ్ హాలీవుడ్ని ఎప్పుడు తీసుకురాలేదు, మైకల్ మ్యాడ్సన్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చాను. దెన్ we got a moderate result, and I don't say it's a, but we could have made 10 times more out of it, and I could have taken the top actors from here and top actors from there. So then చేయగలిగిన opportunity we lost. Okay. అది upset అంటే not upset, but learning that you plan ahead and don't give, see, you empower your director, but before you empower them you need to make sure you have a clarity on what you do అన్నది. So definitely and I keep telling Hemant, I lost significant, he lost 100 times more than that. మళ్ళీ చేస్తారా హేమంత్ సినిమా? There are some stories we are working. No, he is an extraordinary director. The way he has shown, but some fundamentals in the script lo obviously he didn't think through too, so tanu kuda mistake cheyadu. What do you think, ante what do you think about your judgment with regards to Adipurush and Eagle? ఈ రెండు సినిమాలకు సంబంధించి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రీతిలో అవి ఆడాయని మీరు అనుకుంటున్నారా? వాట్ ఎవర్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్, డిడ్ యూ గెట్ దట్? It's just a coincidence. The same thing I just talked in one of the review. అవునా? I come with some general intelligence. Okay. I don't have a lot of knowledge. Okay. I have a viewership knowledge of a movie. Making knowledge, I'm only building it now. Okay. So typically a combination of a knowledge and intelligence will make you better and better. So intelligence helps you to do it faster, but fundamental thing required is knowledge. That knowledge I'm acquiring now. Okay. So definitely Nisabdham నాకు ముందే ఈ knowledge ఉంటే there's no way you'll get that అనమాట. But it's a continuous process for everyone to keep building a knowledge, and it's a journey, and it's not one way. So మీరు specific you asked about Adipurush and Eagle. So Adipurush, we just did a Telugu distribution. We had zero ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇంటూ ద క్రియేటివ్ సైడ్ ఆఫ్. ఐ నో దాట్, బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకోవాలనుకున్నది మీరు ఆబ్వియస్గా ప్రభాస్ ఉన్నారు కాబట్టి తీసుకున్నారు. బట్ డిడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇట్ వుడ్ డూ సో బ్యాడ్? అది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటారు కదా? ఐ డోంట్ నో, ఆబ్వియస్గా నమ్మి తీసుకున్నారు. ఇట్ హస్ డన్ ఎక్స్ట్రాడినరీలీ వెల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్. ఆబ్వియస్లీ బిగ్ స్టార్స్ కదండి. ఎవ్రీవన్ నోస్ దట్ ద మెటీరియల్ అవైలబుల్ బిఫోర్ అండ్ కంప్లీట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ ప్రభాస్. ప్రభాస్ గారి మీద ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్లోనే we got in. I think we got what we expected. Follow-on weeks, there's various aspects of controversies that came through. People seen it more spiritual movie, but some elements did not fit them well. But if you look at that more like a movie and then the effects and other parts of it, it is something you cannot measure. You don't do planning of it. Particularly with we not being in the creative side of involvement. So Adipurush is a moderate movie. It's not a... Okay, you say that? Yeah, it did more like... Okay. That's the highest gross movie in Nigeria. I understand అండి. That's what. అంటే మీరు అన్నట్టు మనీ వైజ్ ఇట్ ఈస్, మీరు అన్నట్టు ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి, మనీ రికవర్ చేసుకొని ఉండొచ్చు. బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టాక్ లేటర్. సో టాక్ లేటర్ is seeing Saif Ali Khan in a different way. Yeah, if you are looking more from a character, don't look at a mythological Ravana. Yeah, mythological Ravana and చూస్తే వేరు, experience of Ravana in the same is different. It's all of positioning. అంటే I cannot comment too much, but నాకు ఉన్న మినిమం నాలెడ్జ్ తోటి నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పడం అంటే ఆ పొజిషనింగ్లో ఇట్ గాట్ స్లైట్లీ మిస్ఫైర్డ్. సైఫ్ అలీ ఖాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ నాట్ ఎ ఇష్యూ దేర్. ఫెరోషియస్గా చూపెట్టాలా అన్న దానిలో మిస్ అవ్వలేదు. బట్ ద విజువల్ అపిరెన్స్ మీద
నథింగ్ ఈజ్ ఇంటెన్షనల్ బట్ ఇట్ ఇన్ బట్ ఐ థింక్ ఈగల్ విషయంలో మాత్రం మీరు యు వర్ వెరీ వెరీ ప్యాషనెట్ కదా ఆ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి యు వర్ సో ఇన్వాల్వ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ యూ రియలీ లవ్డ్ ఇట్ అండ్ మీరు ఈవెన్ ప్రీ రిలీజ్ కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ప్రీ రిలీజ్ టైం నుంచి ఇన్వాల్వ్ సో హై అబౌట్ ద ఐఎమ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బిఫోర్ అంటే నాట్ ఇన్వాల్వ్ అంటే నాట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్ స్టిల్ ఇట్స్ అ లర్నింగ్ ఫర్ అస్. ఓకే If you look at the second part of Eagle, and particularly certain episodes, there's no film that has that level of experience like Eagle. And you're talking about the technicalities and even that fight attacks, Ravi Teja's character got elevated up in there. Our learnings says we didn't position the movie okay well in advance. You need to prepare the audience that it's a John Wick style movie. When Ravi Teja garni pettinappudu you will expect a mass entertainment, but you need to prepare the audience. Okay, got it. Definitely positioning we failed because we should have prepared the audience well in advance. Second, first part we should have brought in some more elements to it. There were also little complaints about the VFX. Eagle, you have a very good 3D experience of that Eagle. That particular work was very good. Second half, మీకు ఆ హౌస్ ఎపిసోడ్ ఏమున్నా కూడా ఆ ఎపిసోడ్స్లో దిస్ నో ఫీడ్బ్యాక్ అట్లీస్ట్ అంటే మీతోనే ఫస్ట్ వింటున్నాను ఇది. బట్ ఓవరాల్ స్క్రీన్ ప్లేలో చూస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ వాజ్ మిస్సింగ్. కొంతమందికి ఫస్ట్ హాఫ్ నచ్చింది, సెకండ్ హాఫ్ నచ్చింది, బట్ ఫర్ దెమ్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ ప్యూర్ కమర్షియల్ మూవీ అంటే దిస్ నో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్. సో అంటే ద వే ఐ సీన్ ఈజ్ మీకు ఒక లోకేష్ కనకరాజ్ మూవీ చూస్తే యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఎలా ఉంటాయో అట్ పార్ కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. బట్ ఇట్ డింట్ వర్క్ యాజ్ వీ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో వాజ్ ఇట్ డిసప్పాయింటింగ్ ఆ టైంలో? బికాస్ మిగతా సినిమాలు లెక్క వేరు, ఇది చాలా పెద్ద సినిమా. బ్రో అండ్ ఈగల్, నిశ్శబ్దం వాజ్ అ బిగ్ బడ్జెట్. నాట్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ఈగల్. నో అంటే ఇప్పుడు మీకు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రిస్క్ కవరేజ్ తీసుకుంటే మీకు వెంకీ మామ వాజ్ అ బిగ్గర్ బడ్జెట్. ఈగల్లో వాట్ బ్యాక్వర్డ్ ఇస్ పొజిషనింగ్ టు వి డిడ్ంట్ డు ఎ నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ బిఫోర్. తెలుగు నాన్ థియేట్రికల్ అవ్వలేదు, అది వి రిలీజ్డ్ వితౌట్ ఎ నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్. సర్ప్రైజింగ్. Yeah, that was a well known in the industry. So no అంటే వెల్ నోన్ కానీ మీరు ఎందుకు చేయలేదు అనేది సర్ప్రైజింగ్. No, that was అదే positioning and timing and market change. It's not like Eagle had a issue. The market change and it's there. The problem exists with many movies now. విశ్వ గారు, నేను ఈ మధ్యకాలంలో విన్నది ఏంటంటే మీరు ప్రమోషన్స్లో కూడా బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారని విన్నా, ప్రమోటింగ్ ద ఫిల్మ్ పర్ సే. People media always been very good in promoting movies. Yes. Starting from MLA days to అంటే ధమాకా we got the అంటే best production visibility of how a film gets promoted. Okay. And that all goes by the content more than us. If the content is ఇప్పుడు మీ కార్తికేయ 2 it was extraordinarily promoted, followed with ధమాకా. Yes. So and again it's the timing of the when you take it to market. ఇప్పుడు Mr. Bachchan, it's catching like wildfire. So కరెక్ట్. Sometimes it works. ఇప్పుడు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, వై ఫ్యాక్టరీ? పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అంటే అప్పుడే మీకు ఒక విజన్ ఉండిందా దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ యాజ్ అ ఫ్యాక్టరీ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఫిల్మ్స్? See, first People Media అన్న బ్యానర్లో I ran this Pawankalyan. ఓకే. When I started movie, మీకు ఇనిషియల్గా చెప్పినట్టే I came with the approach of doing several movies at a time. Okay. So the day one film production was with a People Media Factory అన్న కాన్సెప్ట్. Okay. And we didn't advertise on day one because a lot of people said when you say I'm doing 2 movies, 3 movies at a time, people see you as a washout production. And so we didn't, within film circle everyone knows we're doing many at a time అని. ఎందుకంటే as soon as we started, within 6 months we have run 6 movies at a time. అంటే 4 Telugu and 2 Kannada. So 5 years, 25 films. అంటే on an average every year 5 years. We are close to 30 movies. 30 now. And now next year I think I heard another 20. ఈ ఇయర్కే we'll hit 40. Really? By December? I have some 6 movies in which 4 are not so great movies, but we have done it. Okay. We have to release them. Okay. They come on OTT. Okay. Others, the remaining 4 are decent movies. 2 are borderline. Okay. And this borderline and not so good will not come next year. They will not come next year. In future they will not come.
ఓకే, ఆ వాటి నుంచి కూడా లెర్నింగ్స్. Yeah, we'll scrap it in the first schedule. ఓకే, And you should have an ability to రైట్. scrap it right away అనమాట, instead of taking all the way to the end. ఓకే, And we are putting that process. అంటే సినిమా తీసేశారు, తీసి దాన్ని రిలీజ్ చేయరా? And it is missing some elements. ఓకే, What is needed. సో అంటే రిలీజ్ చేయరు. రిలీజ్ చేయకుండా ఉంది, దాన్ని we have to release as a OTT film. ఓకే ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. I can't release theater, nobody will come for them. యా యా. ఒక రెండు moderate గా ఉన్నాయి. We could have done better. It's a good story, good actors, but not made well. So we planning to make some corrections and release. 3-4 అయితే we know it's not meant to be filmed ఓ మై గాడ్. and not done the right way. హౌ కమ్ యూ మిస్ దట్? అంటే ఆ క్యాల్కులేషన్ ఎలా మిస్ అయ్యారు మీరు ఇన్ని సినిమాలు తీసిన It's తర్వాత? all the COVID. These all done, started in COVID. అవునా? చాలా మంది కోవిడ్ బేబీస్ అంటారు. So, కోవిడ్. ఓకే, and those COVID babies existed with other productions too. యా, రైట్ రైట్. బట్ హౌ కమ్ విశ్వ గారు యు ఆర్ సో బ్లేటెంట్లీ ట్రూత్ఫుల్? Moderately blatant, అంతేగాని No, you don't seem so. You are blatantly true. Yeah, you are. కొంచెం ఓపెన్గానే మాట్లాడతారు, అంతేమి. blunt You are గానే not ఉంటాను. calculative. అంటే I do my homework before I get in. So Right. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా ద బ్యాలెన్స్ 10 వచ్చేస్తాయి ఆర్ మోర్? no, we will easily complete 50 by end of next year. As of now, this year if I release what I have in plate, 40 అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే 40 అవ్వాలని చేయట్లేదు. అవ్వాలని. We are there already. యా. And what I mounted, and if I finish, I'll hit 50 by end of next year. విచ్ మీన్స్ బై 25 ఎండింగ్ యూ విల్ కంప్లీట్ 100. 50. 50. 50 ప్లస్లో ఉంటాం. ఓకే, Then 27, 28 endingకి, if we go in this flow, we will get there. వండర్ఫుల్ అండి, సూపర్. And we'll go in that flow because I'm getting into other languages. ఓకే ఓకే ఓకే. అండ్ యూర్ ఆల్సో ప్యారలల్లీ డూయింగ్ వెబ్ సిరీస్, టీవీ షోస్ అండ్ ఆల్ సచ్ స్టఫ్. TV shows కదా, వెబ్ సిరీస్ అండ్ మూవీస్. TV షోస్ని కౌంట్ చేయట్లేదు, బట్ ఐ డూ TV shows. ఓకే, మీకు హాలీవుడ్తో కూడా కనెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ ఈస్ ఇట్ నౌ పాత్ టువర్డ్స్ హాలీవుడ్? Here I'm starting 2 movies which will be released in America, which are filmed in America and released in America. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్ హిందీ చేయాలన్నా, ఓన్లీ హిందీ చేయాలన్నా అన్నది. సో వాట్ ఐ లెఫ్ట్ విత్ నిశ్శబ్దం ఐఎమ్ రివైవింగ్ నౌ దిస్ ఇయర్. ఓకే, అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్ అవుట్ రైట్ ఇంగ్లీష్ మూవీ అండి? ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. ఓకే, నో Combination of that. డైరెక్టెడ్ బై అన్ అమెరికన్? No, it will be directed by the Indians living in America. ఆల్ రైట్, ఓకే. Right now, the 2 I'm talking. 2 years from now, I'll have a lot of Hollywood technicians. ఓకే ఓకే. దానికంటే we're already working on the concepts. That you can expect them in 26-27. పవన్ కళ్యాణ్ గారితో అండ్ రవితేజ గారితో వెరీ గుడ్ బాండింగ్ ఉంది కదా, యూ గాట్ అ గుడ్ క్లోజ్ అసోసియేషన్, క్లోజ్ నెట్. రవితేజ గారితో త్రూ ఫిలిమ్స్ అండి. టూ ఫిలిమ్సే. కళ్యాణ్ గారితో ఐ హ్యావ్ అసోసియేషన్ మచ్ బిఫోర్ ఫిలిమ్స్. I just happened to do a film with the association I had before. Yeah, yeah. His passion is politics and he want to do a lot to the people. Yeah. So definitely, since he has commitments, he may do the films what he has. మీకు పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి? యూ విష్ టు గెట్ ఇంటు పాలిటిక్స్ sometime? Not into direct politics. I do support a lot of political initiatives, and so I work with quite a few people, including AP, some people in Karnataka, many in America. Okay. But I don't fit into direct politics. నా పర్సనాలిటీ ఫిట్ అవుతుంది. Okay, today when you sit here at a 5 years of journey and many more years to come, ఇంత ప్లానింగ్, ఇంత పగడ్బందీగా మీరు స్ట్రాటజైజ్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ లెర్నింగ్స్ అండి యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్? Focus a lot on content. And I don't want to get into a controversy, but typically director is the captain of the ship అంటారు. Yeah. So, but when you want to manage multiple ships, you should have a back-end system to monitor too. So, Yeah. that's important. You decide based on the director. Some fully empower, some you need to keep some checks and balance. Everything to be empowered. At the end, Right. director will make it or break it. But before you empower, what is the homework you need to do? Another Okay. important. Like So, Nisabdham, I said, Right. if we'd have taken care in the before of making sure the positioning and protagonist role is in line to what is needed, we would have seen a significantly different result. Right. బట్ ఇప్పుడు మీరు బిగినింగ్లో వచ్చినప్పుడు యూ ఆర్ జస్ట్ మౌంటింగ్ ప్రాజెక్ట్స్,
ఆఫ్ లేట్ యూ స్టార్టెడ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఇప్పుడు కరెంట్లీ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్? అంటే యూ ఆర్ దేర్ రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్, అంటే రైటింగ్ స్టేజ్ నుంచి యూ ఆర్ విత్ ద డైరెక్టర్స్, యూ ఆర్ టాకింగ్ టు దెమ్, ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏ స్థాయిలో? Even today, I have a zero knowledge of writing, ఓకే, zero knowledge of. దెన్ హౌ డు How యూ to make డిసైడ్ it దట్ work. దిస్ ఫిల్మ్ విల్ వర్క్, ఆర్ ఇది జస్ట్ గట్ ఫీలింగ్? It's a creative person's job to రైట్, బట్ prepare. you also have to you I have put a money కదా. judgment of does it work or not. I don't create story. Hmm. I can assess a story, and I can work with a team that can assess it better. It's a team job, and my job is to make sure I have a right team, build a right team, and augment the You team. have a right team. Do you have a right team I need to keep building it. There's nothing called a right team. It's an ongoing activity. right now? I have a team. I have a good team. Okay. I heard that you have a huge team also. We ramped up just to mount the projects, create the future content. We have almost 200 people working only for what we have to do for future. Okay. It's nothing to do with what we are doing today. Hmm. And I see that to be ramped up much more, so that I am building a next 10 years pipeline. ఫైనలీ విశ్వ గారు, హూ డూ యూ లుక్ అప్ టు అండి? అంటే ప్రొడ్యూసర్గా మీరు ఎంట్రీ ఇచ్చారు, బట్ ఐఎమ్ షూర్ యూ ఆల్సో మస్ట్ హ్యావ్ నోన్ సమ్ స్టోరీస్, సక్సెస్ స్టోరీస్ ఆఫ్ అదర్ ప్రొడ్యూసర్స్. హూ డూ యూ థింక్ ఆర్ రియలీ ఎంపథెటిక్, క్రియేటివ్, ఫ్రెండ్లీ, గుడ్, కాంపిటేటివ్? I'm very, very close to Maitri, which is యా. after us, they are the biggest production. But I don't see them as a competition. ఓకే. We go and try to complement each other. So, and in fact, ఇద్దరం కలిసి ఒక సినిమా తీస్తున్నాం. ఓ నైస్. అండ్ వెన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమా చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళది ఫస్ట్ మాది ఫస్ట్ అన్న టైంలో కూడా వి బోత్ వర్క్ ద సేమ్ వే. అంటే హూవర్ గెట్స్ ఇట్ యా. దే డూ అండ్ ద ఫాలో ఆన్ అన్నది. సో కాంపిటేటివ్ ఐ డోంట్ లుక్ అట్ ఎనీబడి. ఓకే. రోల్ మోడల్గా అన్నదానికన్నా విత్ రెస్పెక్ట్ ఐ లుక్ అట్ ద లాట్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ హూ హ్యావ్ డన్ మేడ్ ఎ డిఫరెన్స్. లైక్ దర్స్ మెనీ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇఫ్ యూ మీరు అల్లు అరవింద్ గారిని తీసుకుంటే ఈజ్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఐవ్ సీన్ హూ టాక్స్ అబౌట్ ఎ ప్రాసెస్, థింకింగ్ అహెడ్. అంటే ఇప్పుడు there's a significant and reasonable age gap, but is forward to the exposure that is available here versus what he adapts another. I come from a different side of the world where I've seen process day in and day out for 30 years before I got into this profession. But Ramanand garu ante the volume of movies another. యా. So then quality of movies ki inkokaru untaru. So there's nothing like ఓకే. So does your IT background and your management skills help you, in creating a good support system or, ecosystem? 200%. And I don't say I'm the best in building an organization, but my experience optimizing organizations through IT gave me enough exposure to how to build an organization. I only practice some 2-3% of that in building this. So Great. ఫైనల్ వర్డ్ విశ్వప్రసాద్ గారు, మిస్టర్ బచ్చన్, వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నౌ? మీరు ఈగల్ ముందు కూడా చాలా గొప్పగా చెప్పారు ఈగల్ గురించి. సో ఐ వాంట్ యూ టు సే ద యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్స్. వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ మిస్టర్ బచ్చన్? మీకు ఈగల్ కూడా మీకు అదొక లోకేష్ కనకరాజ్ టైప్ ఆఫ్ మూవీ అనే ప్రమోట్ చేసాము. బట్ దిస్ ఈజ్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ మాస్ మసాలా ఎంటర్టైనర్. ఓకే. You name it, you have it. You have a very strong story background. You have a lot of nostalgic moments, extraordinary songs which are already a success, and it's in a complete meter from start to end. And knowing Harish, you all should know what you can expect. Yeah. And Ravi Teja gardi, he got the best of Ravi Teja ane anukunna nenu. Thank you so much, Vishwa garu. Thanks a lot for your time. Sure. Wish you good luck, all the best. Okay. We are waiting for that 100th movie from you Soon. 3-4 years. So మిల్లెట్ బ్యాంక్ నుంచి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ సార్. Sure. Thanks, Anil.